Yensan Emma Wakwaba na fe yenhye kasebo no ase. Yenhye kasebo no ase a enra ana social media no so. Video bi enamo emontre so a na echirem se dumso no a esie nti enam so amatama General Hospital enkwada sabre na oxygen si womo so wono so na womo ehye incubator se yina no enam ahode ne ko officer no nti ama nkwada no womo home ate amebinu mu awu a kire se video na montre so na kire se awehu ye pam na enam so ama me no kasai tema General Hospital empanifo de nkrata pie montre so na enkrata na omode baye no de womo kire nyina no ene se ensamo a enam montre so sa dumso ana akumu enkwada ewo tema General Hospital no womo hyeda agitumu a enye ye na womo kire se video na enam montre so no womo nso atimi ahwebi na ensabo a womo kire se eno na ye nokre womo kirem se ebenada no ana yedum enkanea na enkanea ne ko off no na kire se generator ewo mepato ada ayasabia ho no eno na kire se ema wono mo anyina mahoden womo ekirem se wobra generator ne siso no ana kwensin esasa ye eno ntine esaye man di bese don hwiri mienu ansana empenfo asahwe ama electrician aba ba ye adwuma ama generator na saye na adwuma ebiemu eno nti womo ekirem se saye nyina mahoden na eno nti no ekọ off no enye no nti anasa bio se wobiahu ewa ya sabia ho no mo a eye sa asobo no ane de betimi ede abo wonom na wonom ekirem a na power no krampo no esabai ema sabre no womo koso aye wonom adwuma eno nti womo kirem se enya no kreda se ebia enyina mahoden no ekọ off no ene nam so ema sa ya sabia no esanse na enkwada ne she incubator na afenso eye oxygen ase no edi sa wowo no ebaye wom le todwa ekirem se wom dwumadi a wom die se tema General Hospital no wom botaye ene se wom beje Ghana fo nkwa na afenso Ghana fo tima tenase eno nti enkrata ne tenten ene ne tietie mu nyina no ene se wom a ebo amane se wom ade hye na awuo ewo tema General Hospital no enye dumso bia ene ma wom wuo ebaye na mpokura no enye no kura da sempo no wo bia wu ewo dumso no nti na so ne nyina mu no abatan ya sabre na wonom emma ehye incubator se womma eda mepacho oxygen ase a na enyina mahode ne wo ho na wo mutime ho menene wo mato ya nom ewo nse aduo no ana afen so no wo batan ya na wo awie nanso wo kokoko ma emma ede oxygen se ne so wono so ato ya nom ewo nse aduo ekirem se saa enkrata no a eye ayasabia ne mpanifo ka ho asem no enya nokura efiri se eye dumso no a enenam so a wonom ma awuo mumie ntie nsamo a abatan ne benso ekan na General Hospital baby ayewo enye ya de ntia na me ba onwood no be won first way na mo de light out munni aka kraka way aka se way nti munni muntimi find solution bi a mo be so light ama nkola no on be survive kunkola ne keke. I was supposed to go and visit my child around 4 a.m. this morning. So when I went there, I couldn't find my child and the doctor told me to wait outside. So I was outside and he came that they are sorry because I've lost my child due to the light out last night. I mean, the way they off the light off here is too much. But they have gen set that comes on. Oh, no, the gens only here and here, the gens work. But apart from this side, this place, emergency, that place, apart from this side, there's no generator here. Enti ebusuya wutie ewraba no a wokasa ye no a wo se wono ankasa woda ya sabia ho bi tema General Hospital na oda ho ana nurse fo no babeka kire ma me say madam we are sorry say wo ba no light off ninti wa hwere ne nkwa enu nti ma me ni kirem say adenti ana mo nurse fo eni a doctor fo mo babeka de akire no say dumso ninti ama de ba na wu na afei mo de nkrata apie mo ntrenso ekasa asa ma me ni twantro na mpokura no enye dumso no ana akum nipa ma me ni ekirem say ase ayasabia no pese wo mode enokura bi esie Ghana fo eye ne yapa afiri se mo anase fo no na mbeka kire wo me se yedum light ni nti ne ba na wu enu nti ene se mo de nkrata ba beka se obi anwi e wo ho no mo a wo so wonte ase akura mo me yense ntie ma me no na asem ne biem. 4 a.m. this morning. So when I went there, I couldn't find my child and the doctor told me to wait outside. So I was outside and he came that they are sorry
because I've lost my child due to the lights out last night. I mean, the way they off the light of here is too much. But they have gen set that comes on. Oh no, the gens only here and here. The gens work. But apart from this side, this place, emergency. That place. Apart from this side, there's no generator here. Enti weno eyewo hawa hodo anu esi ye. Ewo Tema General Hospital na oba Facebook no so a video no eda so a won so betimi ahwe bie. Na so wadwenkyere bi afato ase ma yen. Na fe yeni enkomo. Yen to akase bo no eso. Ye to akase bo no so ane ekwa kopie mu ewo ye bote Edema Electricity Company of Ghana. Ye twanitia e kan say ECG Kelly Gazipo Edenkra aba mountain so kyere mu a. Sesi ye kese yakopon ya adoma oforisu ebusum ye di animu ne da to so nkron. Metre 9th April anum eyade abapa nudwumadie ene soma wasom ewo ECG fo aso ye no ode ni nyina baba wiye esense enipa ba ye bi nanso wanye ni nyina wabɔ ne homɔde ayɛ deɛ so ye nyina de asom man Ghana de aduro no wabrɛ ne senti Okwadwo na hom nyame se amekasa yi ode nkrata tententen akɔkɔma Ghana man panin na dankwa akufuado sɛ wanye nkrata yi no wakenkan na fra mo fra no so mɛbɔ adwuma no wabɔ adwuma no bi pa na de aduro ni de Okwadwo ba bia kwatena na wadwodwe ne ho pa no panin ya de a opa no sɛ ɔmra mɛyɛ board chairman ɛwɔ 2017 emra na ɔsoafo a akane no no hwɛ o man Ghana ya ho ne de ensam so metra minister ɛyɛ boate ajako on na pound so no ma mɛboa na Ghana ɛyɛ enyinam kane na ɔmɛboa na mɛyɛ dwumaden famoa sɛ bɛyɛ enyinam kane betime gyina ne nanso ɛwɔ man Ghana mu na dwumadi ɔmde sɛ ne nsa pa ne sɛ ne ɔhwɛ na ɔma ne homɔden sɛ Ghana pa de sɛ dum so pa yɛbɛnya bi de a mane mpa yɛ ho pa ma bi nsi ɔman yi mu da ɛno no dwumadi a papa yi yɛde sɛ ne nsa de sia mekasa Ghana enyinam kane ho ahwan yɛ sensɛm wɔ man yi mu no sampa mpenso ne papa yi wagye yɛ mu ya kyerɛ ɔno wankasa fa nkrata tententen na watwerɛ so sɛ de baabi emre ne keka kɔ no adwuma no wabɔ bi pa wasome ya brɛ ne senti ɔman yi enyinam kane ho sensɛm de yɛma ne mpare ne panti yakopɔ yɛ adoma ofoliso abusum edi anim ne de ɛtɔ so nkron pɛ papa yi ɔde ne soma bɛsoma man Ghana ne nyinaa no ɔde ne nyinaa ɛkɔ awieye na opani a yɛbɔ ne din ɛyɛ kari wabɔ ne ho modin bebre na ɔyɛ season entrepreneur kɛse wabɔ ne ho modin yɛ pa woba ɛyɛ enterprises ahodo a papa yi wasom papa ukɔhwɛ ɛyɛ companies ahodo bi sɛ data bank papa yi dwumadi a wadi ne hɔ no ɛdɔso papa kɛse wasom bu yɛ pa wa dwuma ne mu a ɔwɔ suahunu ɛwɔ ɛyɛ bank na dwuma mu a papa yi yɛbɔ na aba so pa na ɛnkra ne saa kyerɛ mu a ukɔpem wɔ data bank asset management services no ɔbɔ dwuma wɔ hɔ yɛ pa de ama wɔnom afin so uba ha ɛyɛ bote Adema Enterprise Group ɔno ya na sa yɛ chairman Adema sa koi ɔno kura na ɔsɛ yɛ corporate social responsibility arms of data bank group no ɔno kura na papa yi ɔda ne nyinaa no a ɛyɛ openia ne din ɛde Kelly Gazipo wabɔ no mɔden na ɔbɔ no de ɛnomɔden yɛ papa sɛ sɛ amekasa yi ɔde somade som yɛ nyinaa da bia wieyɛ sɛ ECG foɔ board chair ɛno so yɛde ho nsɛm ɛde damo ɛna wiye yi Yentu awia pram tebra kase abo no so aha eye DL wo ha ene ensia atiripo enkono awia pram tebra kase abo ye friend ageme nsam fo adwempo ne bra yen e wo Facebook no so na yen so yen kenkan emfa emawo ye to akase abo no so ayebo e de awram e wo Ghana Police Service ene enra emusuo kase a wo man na yen pese besie nanso wo man wo ye dan ye de moja ana tikire wo man nti e moja de ye ne je ho pa ni nyina no ene se eno a yanka bia nhyem ana beto dwa se akwanhyia bia si ewo achem chechire ewo kumase ene nkra kwantempo no so na wobra akwanhyia ne si ye no na eye formed police unit eye FPU apolisifoɔ ka ibie atras apolisifoɔ nko na titimuo ana wo mo ekokwawu akɔbɔban ageban apolisifoɔ kyerɛ se we no eye official police operations duty ana na mpakyerɛ emrante no mabawai na wonom ekro na eno na wo mu kyerem sɛ wabra ka no edru achem kyekyewe ye hu de ye ana apolisifoɔ ka ebu afuni emunimuni ne ho ma wi akyire apolisifoɔ makomako miensa ene amunum ho no mo atim kaja wo mu nyina to ya nom ewo ense do apolisifoɔ de to dwa kyerem sɛ de asie no wonom amabusuafoɔ nyina yakɔ na apolisifoɔ miensa no so a wo ma to ya nom ewo ense do no so no wo ma wonom de mefa due ene amanehunu apolisifoɔ a me no kasa yi enam akwanhyia no so wo ma to ya nom ewo ense do Chief Inspector Michael Ajaho ana Police Woman Inspector Teresa Zampia ana afenso General Corporal Emmanuel Asamoah wonom anya police form yesa me no kasa yi na wonom eka formed police unit ne ho a sabre wo mo ato ya nom ewo ense edo
ana de baako so anu aka ho a ema wo mo eye 9 eye General Corporal Samuel Jude Kofi wono so be no kasa ba bia woda no kyerese agise Nyankopɔn bem se Grace ahyirenyom enyansam gotoa wono so wopradie mu wode pa wono de nyame adom wafa de trade di mu a wono so sa be ba bia oda ene enyan na polisifoɔ sɛ de wono mo hyehyɛ esi etie no sɛ wo polisi ni bi eye adwuma na sɛ enam adwuma no so wotoa ya no ɛwɔ nsedo a ye wo Police Management Board a ye twa ntiase promap wa mre wo makwa akopiem ewo abusuafo ni nyina efie a wonom abo abusuafo na mane sɛ moadehia miensa eye Chief Inspector Michael eye Ajaho woko apolisifo adwuma wokoduru ya wakwa akowu ewo kwan so sadan so ana police eye Woman Inspector Teresa Zampia wono so woko ya wa mabiem General Corporal Emmanuel Asamoah wono so na abusuafo apolisifo nam hyehyɛ kwan so akwa akɔbɔ mane sɛ wono so ekoya wa mabiem apolisifo kyerɛ sɛ de asie no sɛ bi empedese de ade ato nani enyo ono na eyie ana de na kyerɛ ate nso enyo ono na epam nti wonom ebegyina saa awerɛho sɛ mu eso na wo mo aka kyerɛ abusuafo ne sɛ wo mu so a polisifo ne wo mu besu every sɛ de asie no awerɛho yie pam apolisifo kyerɛ sɛ wonom egyina de asie ni nyina na mu ama kyerɛ sɛ sabre Dr. George Akufu Dampare ene apolisifo mpanimfo nka ye nyina no ene wo mafra abusuafo abo mamane ama de asie ni nyina no ayawe hosem wo mo echirim sɛ wo mo de mpaibo ana airtai eya apolisifo nyina achi ene wo mo sama ya chi sɛ de asie no awerɛho na mmom Nyankopɔn fo wo mo kra ensie yie enkrata pie montre eso no eye Grace Ansa Akrofi Assistant Commissioner of Police Director of Public Affairs nensa anehase a yentoa kasebo no eso yetoa kasebo no so ne yakwa kopie mu awa kyerɛkyerɛfoɔ enkabo mu ku a wɔnom atua tua wɔ man Ghana mu na President Edema Coalition of Concerned Teachers ɔno kuto ya so na wɔsan yɛ kasamafoɔ Edema kyerɛkyerɛfoɔ enkabo mu ku mako miɛnsa ne nyinaa ne din Adeken Eli Awudu ɛna ɔde ensɛm de atodwa ɛka kyerɛ Ghana awufoɔ nyinaa so wɔn to ambo ase pa nya abotrɛ pa ɛsɛ esi ɔman Ghana na yɛwɔ mu no akyerɛkyerɛfoɔ no atua wɔnom ate no ɔmo kɔma mfanto ɔmo yim ɛsan sɛ so ɔmo bɔ mɔden ɛsan ba ɛyɛ classroom so ɔmo ba bɛkyerɛ ade a ɔmo bɔ mɔden pa sɛ mena ahodo ɔmo de akɔ akɔfie a ne sɛnti no ama sukuufoɔ nkwalaa no enya so mfasoɔ bia no ɔmo bɔ ɔmo mɔden sɛ wɔn bɛyɛ adwumaden ɛma nkwalaa no enya so mfasoɔ pa na ɔkasa na wɔkyerɛ m so sɛsi ayi ɔnim sɛ ɛnkyɛ bia adusuafoɔ a wɔn yɛ junior high school foɔ no nyinaa no ɛnkyɛ ɔmo akɔ akɔtwerɛ BEC nsɔnhwɛ yi bi na obi anim sɛ nkwalaa no ansa na ɔmo akɔtwerɛ BEC nsɔnhwɛ yi ɛsɛ kyerɛkyerɛfoɔ no bɔ ho mmɔden a ma akwankyerɛ bebree na wadesuam sɛ bɛyɛ bɛboa na mfasoɔ a ɛwɔ nsɔnhwɛ no so no ɔmo nsa bɛtumi aka na sɛ ankɔyɛ saa na sɛ awofoɔ no bɔ ɔnom ho kaa na kɔba sɛ ɔmo kɔtwerɛ nsɔnhwɛ yi na mfasoɔ biara ama so a ɛbɛha dwen papaapa ɛna wɔkyerɛ m so wɔnom ankasa deɛ ɛyɛ ade a mmɔden deɛ ɔmo bɛkɔ so abɔ ɛsiane sɛ ɔmo ba mmɔntene sɛ pɛ ɛba sɛ ɔmo ba bɛkyerɛ nkɔlaa yɛ adeɛ a adwumaden pɛ ɔmo bɛyɛ no ɛbɛtumi abɔ ma nkɔlaa no wɔnom atumi adi nkonim ɛwɔ nsɔnhwɛ a wɔnom ɛba bɛtwerɛ nim na mna onim santwerɛfoɔ akasa na ɔkyerɛm so we nyina nhyehyɛ ahodo a wɔnom ɛba bɛyɛ bɛboa ma adesuafoɔ no nyinaa ɛtuma di ɛyɛ nkonim ɛwɔ nsɔhwɛ a wɔnom ba bɛtwerɛ nim na atiefoɔ bɛkae a ɛyɛ match busum de ɛtɔ so ɛyɛ aduonu ɛna akyerɛkyerɛfoɔ nkabɔ mu kuo ɛba mmɔntene so sɛdeɛ nneɛma asi bi kɔ no ɛnya deɛ bɛboa koraa ɛsɛn sɛ aban hyɛ wɔnom bɔ sɛ nka anya hwee koraa no ɔgyefoɔ abosome no ne da ɛtɔ so aduonu nkorɔn ɛnkɔ wie yɛ pɛ na ka condition of service ɛho nsɛnso ɔno kɔtoo n'anim no na ko atumi ayɛ de ama wɔnom na so bapem zan pempenso a yɛwɔ mu yi aban entumi meti ni target a ontumi mu a wɔnom ne senti ɛne ho abufuo ne yaw na ma kyerɛkyerɛfoɔ sɛ ameka sɛ wɔnom ate wɔnom ho gu mmɔntene so a wɔn sɛ nya de wɔmbɛkɔ ɛyɛ classroom akɔkyerɛ adeɛ ɛna awudu kasa na ɔkyerɛm so ɛmla a ɛyɛ COVID-19 pandemic yi ɛba ɔman Ghana mu ɛne wiase a ɛma nyinaa mu no akyerɛkyerɛfoɔ na ɛbɔ wɔn ho mmɔden saa sɛ pempenso no mpo na nya na akyerɛkyerɛfoɔ no ne schoolfoɔ no koraa no na mo kɔ classroom na so mo bɔ ho mɔde ama nkwalaa yi wɔn mutumi kyerɛ wɔn ade wabɛfo kwa so ma nkwalaa no nyinaa wɔn mutumi paase ya na ɛyɛ ade a ne so ani yi pa ne senti saa kwan hodo a wɔfa so a ɛma nkwalaa no di nkɔnem no saa kwan no bɛsan afa so bio sɛ bɛyɛ bɛboa na nkwalaa no atumi adi nkɔnem na kyerɛkyerɛfoɔ nkɔbɔ mu kwa hodo a wɔn ate atuan ɛyɛ Ghana National Association of Teachers yɛtwa ne tia ka ne sɛ NAT National Association of Graduate Teachers yɛtwa ne tia sɛ NAGRAT ana Office Coalition of Concerned Teachers CCTGH wɔnom na ɔmo nyinaa te atua sɛ ɔman Ghana mu nyinaa ɛnyɛ de mama kwan ɔmembers ahodoɔ ɔmo kyerɛ adeɛ ɛwɔ schools ahodoɔ mu no
wɔn bɛtumi akɔ akɔkyerɛ adeɛ na tɛsi a meka sɛ ayade a ɛyɛ Labour Commission foɔ ahyia wɔnom ɛma nneɛma maako a ɛha wɔnom ade to wɔn anim no wɔn abɔmɔden atwa mu bi nanso wɔkyerɛ mu sɛ ɛkɔpem sɛ ne nyinaa wɔn pa ho mpɛmɛsi blɛ no ɛnya deɛ wɔnom ɛbɛkɔ classroom akɔ akɔsua adeɛ ne yɛnkyerɛ nsɛm ahodoɔ bi a mmerɛ a wɔne nsɛmtwerɛfoɔ kasa no wɔde to nsɛmtwerɛfoɔ anim. 3 of them has been dealt with right here now. 6 of them has been referred for negotiation beginning tomorrow. Those that were dealt here right here now. 1, the laptop. We have agreed that at the end of the month of June this year, every teacher should receive the laptop. Now, there has been so many deadlines that has been given, but none of those deadlines resulted in a strike or came to the Labour Commission. This is a rule of the Labour Commission if they don't than this. The next one is about our scheme of service. GES do not have a scheme of service. So how a headmaster is appointed, how a director general is appointed, how a form master is appointed, it's not documented in any book. It has been agreed here that by the 8th of April, the Ghana Education Service should present the draft scheme of service to the teacher unions for review. The third one that was agreed here are our colleague teachers whose salary has been blocked by the Office of the Special Prosecutor without even their knowledge. The Ghana Education Service is to use 1 month to resolve all those issues. The Labour Commission also directed that we call off the strike. Our response. Enuachi eno pani pa oda Ghana yenwumasua ano eye yaw osai adutwum na ode nkrade ato abonten so sia yekesei eye da Labour Commission fo ene omba besin konwa na sa oho ahodo a eho akohia se ne manim nya no ese mpanifo epa ho pemesebele no enche bia wono ombesin konwa na omatumi anom asomdwa buom se be ya beboa na akyerɛkyerɛfo no wani metin asan akwa classroom akwa kyerɛ mmofra no ade ene so sei na okire nsɛm no mu efae. They have indicated that the Ministry of Education, Labour should convene a meeting immediately to begin negotiations. We are therefore meeting at 2 p.m. tomorrow at the conference hall of Ministry of Employment and Labour Relations. The Commission has also directed that the labour unions should call off the strike. On this note, I want to thank the National Labour Commission for the judgment that they've rendered. Edi power ne kaso akasai education minister yaw osai editwum. Yento awia pem tebra kase bono eso na wode wadwempo ehia yen e wo Facebook no so a ye bekenkan edi amawo na Frank Sego ye friend DJ Cyrus wo so wotie kase bono edi free man kasim ada wo se Okogyeabour mechia papa wone watiefo na bia na ayasabia no dodo no ano se wo mo standby generator no se ya wo mo ensiesie age so mo hunu se light no adum ano se police accident no so de areho papa na careless driving eni mrika tente ana posifo ni bi nso wo mutuo wo kwan so ana Bismarck Didon was DL the undiluted news yeda se papa ana Kwame Peter was congratulations and confirm DLFM and Kasebo for was in fact Kasebo no de mo de pam yeda se yento Kasebo no so yeto Kasebo no so amene o kasa Ghana ban the Ghana yensa akwa International Monetary Fund IMF for Asia ye kwa $3 billion ni nyina no ene se ye de be Ghana sikasem mu ama o man ye sikasem etimi agire yie na sika no wofa edinkan aba ama me no kasa akire mframa ane ehunu ba bia sika na fa de yenimu ada na ye hwani mu nso se de tosomie no nso ebesa aba na no ansa na mpanifo eye IMF fo no wo mo de sika be ma Ghana na de se wo mo ne Ghana atena se na enhyehyɛ ahodo a sebio wo mo de gu akwa mu no wo be hwese Ghana yetimi ade so ansa na sika de tosomie no wo mo de aba efre se empanisi obi a wo firi kusi abasa wo tuaye no ye de wo so de to no so nti na eho behia pa we nam so ama opani abo ne din se wo soafo a wo be hu yen sikasam eso Dr. Mohammed Amin Adams wo de to da akirem se aban no enam Bank of Ghana so any IMF for no esi nkonya se de be ya enhyehya ahodo bia no a International Monetary Fund wo mo digu akwa mu ansa na wo mo hwese Ghana ye di so na sika de tosomienu aba no so no
wɔn etimi edi akwamu wɔn ekyerɛ sɛ we no yɛ friend second review ne nyina no ɛne sɛ enkrata asɛm ɛne nhyehyɛ fam no ɛsɛ sɛ mpanifo si nkonya na wɔn ɛhwɛ sɛ Ghana for yɛtimi edi so sansan mpanisi obi a yɛ wayɛ bi da yɛ ma na mo apiafo na emom ɛnyɛ me abio na nneɛma hodoɔ a ɛyɛ International Monetary Fund wɔn ɛhwɛ ne bi ɛneɛ ɛyɛ sales quantitative performance criteria ɛyɛ QPCS ana afei nso no ɛyɛ 3 indicative target ɛyɛ ITs ana 1 monetary policy consultation clause ɛyɛ MPCC ana deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa anasɛ 9 ɛyɛ structural benchmarks ɛno nso wɔn ɛhwɛ sɛ ɛntɔ ankɔpem ɛyɛ December 2023 na twɛ mu no nanka Ghana for timi adi so ɛno ana yɛwura Mohammed Amin Adams ɛkyerɛm sɛ saa nhyehyɛ no nyinaa no so wɔn atimi adi so a ɛho bɛhia sɛ deɛ ɛtɔ so mmienu no wɔn bɛsɛ se ho nkonwa na wɔbɛ a Honorable Mohammed Amin Adams anta wɔkasa no emu nsɛm deɛ. Second review of the 3-year $3 billion IMF supported peace plan is to be conducted by the IMF staff this April, coming April, starting from 2nd of April to the 12th of April 2024. And this is following the successful completion of the first review of the program, which saw the investment of some $600 million into the economy. During the second review, the IMF mission will engage the authorities in technical and policy discussions to enable them assess Ghana's performance on program objectives. The third date for the second review is December 2023. The approval of the second review by the Fund Executive Board, possibly by June 2024, would trigger the release of the third tranche of $368 million, bringing the total disbursement so far under the program to $1.56 billion United States dollars. The second review will be the first of the 2 semi-annual reviews program for 2024. Na Honorable Mohammed Amin Adams anta na no sie na wo kyerɛ mu sɛ nneɛma hodo a ɛma yɛn sikasam ɛkyerɛ sɛ yɛgyina yie anaasɛ yɛnyina yie no ebi ɛyɛ macroeconomic ɛyɛ environment ne adeadeɛ ɛno nso no wo kyerɛ mu sɛ data ɛne report ɛba no kyerɛ sɛ Ghana yɛn sikasam na gyina yie kakra ɛno nti wɔ wɔn da so sɛ sika no de aka no ɛbɛba ɛno nso mu nsɛm nie. The media on the domestic front, the latest data indicate that the macroeconomic environment continues to remain stable and signs of economic recovery is emerging as the government implements our peace program. More specifically, growth is proven to be more resilient and robust than initially programmed. Inflation is declining, exchange rate has largely stabilized. Gross international reserves is improving. The external balances, namely the current account balance and trade balance, continue to improve. Fiscal consolidation is holding. The rate of accumulation of public debt is declining following the good progress in the debt restructuring program and the success of the fiscal consolidation agenda. Interest rates are falling and key structural reforms to support growth, to improve the PFM system, to improve revenue mobilization, and to support sound monetary and exchange policy are beginning to yield fruit. This economic performance we are witnessing has been achieved through the cooperation and sacrifices of all Ghanaians. Enti abusuani ayeti yeyi eye wosoafo a wohwe wo my Ghanaian sikasam so Honorable Mohammed Amin Adams anta no de sansem we atu edwai yetoa kasebo no so ne yabo awura wa ayekefo asoye mekyerɛ West Africa Examination Council na omo de krata tetenten ababonten ene nsɛmtwerɛfo akasa na omkyerɛm so sesie no ma na yewo mu no omudwumadi a omudi pa sɛ bɛboa na nkwala a wɔno mokɔtwerɛ ɛyɛ wa ayeke no ombato wɔno wɔn so so asomadwe wɔno mo no aban edile wɔn sika papa sika hudo bia ɛsɛ aban atuama ne kɔ wɔn akate no nya de sika no ɔnom ensa ɛka ne santi ama wɔno wɔn kɔhwɛ nso ahwɛ no so ɛboayɛ mankola na ntumi anwia mu no ayɛ denden sɛ wɔn sika bia ɛsɛ wɔn tuama wɔno mo no wɔnom betumi atua sika no na wayɛ panimpa ɔno ayɛ head of public affairs the day Eddie John Kapi ɛna wɔkyerɛm so sɛ ayɛ kɛsɛ yi aban ne do ɔnom ka ɛyɛ 50 million Ghana cedis a ɛnyɛ sika kuma kra o kyerɛm sɛ saa sika wei Canada da honom afitiri emfe empem ene aduonum mienu misɛ 2022 ɛna ka wei ɛbɛtɔ honom afi 2023 ni nyina invitation ahodo a wanom ɛfa wanom adwuma no ebinu de muntumi ntua wanom ka afi so ɛyɛ practicals ahodo ankwala no ɛyɛ no ɛho ka ne nyina ban entumi ntua sika no fa ma wanom a akwaya ɔha pa de ma wanom ɛna wakasa na wasa kyerɛm so sesi ayɛ kɛsɛ yi ɛyɛ so ɛyɛ hɔ manga na yɛsika sam so no so amane na yama to pa na sa animanim yɛ yi wanya sika nim ɛma wɔn nso anka no mansom sɛ etwe
Enfa to Tony Yama party, any about a fee, and so here Wayakifo, and Crime Babatreno. About how Jim Pies and said in Susabon Pana Beba. I ran in Sicao Dombenia. Edema wa nomba hwenso hwene so no na nya de a wonom sa betimi aka no kasa na wakyem so 2022 no mo no na abane do anom ka eye 9.9 million afi 2023 abane kwade omoka na outstanding sika bi eda honom eye 49 million a sa sika wei aban entumi ntua sika no emfa ma wonom ena wasa kyerem so practicals ahodo bi a enkola ne ye yenso eye 7.4 million a sa sika nso na danko agufu ado Ghana man panini about tie akwanwa isui sa sika no ntumi ntuaye ana wakyerem so sesi aye kese wo nsa ka sika ne kuma bi kete man poli bi no wo nsa aka na sa sika na wo nsa aka ne de omba betete e de man panifo ahodo abo aye ehwe nso hwe ne so mo twere ye no so sa sika we de wo monji fantika no so bi na mo sika ahodo aka aye sa wa ya cancer ne nsa tumi ka no abaya fa amade a ene mo be ye de pa e de ma wonom yenti ensema ahodo bi a John Kapi emle on nsem twefo kasa no said your chair nsemu FI. Okay, so for 2022, the government still owes us 9.9 Ghana cedis. For the 2023 examinations, we still have an outstanding balance of 49 million Ghana cedis. And also for practical fees, we have an outstanding balance of 7.4 million Ghana cedis. These are balances that are yet to be paid to the council. But so far, we've received some money that we are going to start to pay invigilators and supervisors. We are waiting for further payments so that we can also settle the payments for itinerant examiners and supervisors and invigilators for the WAS for school candidates 2023. The appeals are done between us and him. The power teneka so I can say head of public affairs John Kapi and what he and a head of legal team Edema Wayek and Victor Brew no what him so and Emma Hajimba Papa I was school for Kwala and Duana Subambi or more than a D. Some of Gakwatra Wayek and so hena and Yakrao or Chema and Kwala be at me bomb more than Yafa patia be no more church papa dia gum no more baby on Pieto baby kitua be titru ne maye no more dia sha hu say twen omo kwadu exam so pet no more biem aya me jeta ne dan ani kakra pet no wafa pen ten no watwere ni nyina boapo o se abasa emmo amodwumadi a wodie no entimi nkwa kan ne senti enkwala hodo no mo boapo e wo ya nsɔhwɛ mu no enimani mo nyina mo naso papa esense nyomba nya de omba bedi omno ho agro kra esense omo ne kwatu ahodo atena ase akasa se enkwala hodo no abo papa wa yet eye o mazam sene mu no wo ma tete o mu nyina de makwagina eye emra no memra ne o madi ende wo ya kwala bi pasa wo de bebo nsɔhwɛ mu apapa se bokwa kwawia nsɔhwɛ ne de a ma wonan ema woto na ma wani nya den papa mi opietom ene bo aboso emu oden esense so mu so mu pa de a enya de omodo wo mo ho ebe che omokra no sei na o kire nsem mu edify. There were quite a lot of malpractice cases, and to say that each year it keeps increasing. Such that at a point when you thought, okay, you have say 30 cases, and before long you realize that additional cases are emerging, which makes it very difficult at any point in time to just even put a cap on it. But the important thing to say is that year by year, the issue of examination malpractice keeps increasing. But then to say that WAEC has also increased its alertness and its collaboration with security agencies to continue to be on the heels of these as I call them. And it's bearing fruit in the sense that more and more people are getting arrested and also being prosecuted. The courts are collaborating with us better and better. Last year we held a seminar for judges, circuit court judges and magistrates, and we brought up our challenges. They also, communicated to us some of the things we should pay attention to make prosecution. Edipa wotere ka se wakasai head of legal team Edema Wayek Victor Brew. Yentwa wi apem to breka sebo no eso yebo ade awramu a Ghana fo adeshi a wonum sam wo mani mu fifiri eye adwumaden ade wo musika koto ho se de dachi bia no wo konkokrabo ne mere wabomu a wo betimi de wo nsa atoso na ja wo de abo wo bra no enu a na nya asam getwa enkokra ne mere wa wonum eye demonstration ni nyina no ene se wo mo kire se wo musika wo de akoto eye aban ho se aban hwe so na nka dachi bia no wo mo kwa retirement e wa homegie mu a wo mo de wo sa ato sika no so no ebra so
se wo mokwa akoyi sika no a aye denden se brezi ahoma enya de se aba no eyama wo monte enu a na nya asam gotoa wo moti gu montre so ene yes wo de hia nko a akoadwane nti ene emerewa ne nkokora yi ene wo betini ye nchede wo ye nchede wo biada na wo mo ekirem se eye wo mo nwanwa pa se wonom investment holders forum wo mo de wo sika akwakoto ho na ebre so ye se ye kwakoyi ye sika Bank of Ghana se da bi ana ban ne se da bi se yade a wo mo yade nyina no wo mo nya sika mponom de akwakoto duro enu nti wo busa sentiment pani akufuado ene na aban wo mo peso mo kumo merewa ene nkokorafo efiri krom ha na enu a wobra wo mo tie atua no Dr. Edu Anane entry wono ana ye convener ema ekui woni DL amanebofo de nkomo a enchiremu kakra enie sika ntua yenka na ese Bank of Ghana eboa no onye na adwen ese obeboa na ehun se Bank of Ghana emfa no ho ye hayen se obewuzo mu emfa no ho wono re o meka hwe o meko so nipa edi o sika to ho yes o do sika no ekoto chacha yamfa sika nkwa nkoto ba bi a aban aka se mama mfa sika nko yanko piram yanko R5 yanko men's good ye diska no ko ba bi a aban nkasa ahyehye se o pese o ye investment a ho na ese o de ko the bride ye sika ko ho de na ese se aban so den oboye ho ban enam Bank of Ghana so enso ya Bank of Ghana ne dia ani se omuya yen na enso ya ka se ne yesese emrakwa mu ye na yense kan yesika bia no ye beyo editi efi ukuada ebe ye befiti ase se ye ti asi krum edipa ha ebekọ protest no ya chira koma aban Bank of Ghana se ye beba no ho eba hoduma penifo ni governor no bekwa kosia na wachire ne woye na yenso ya chire no yeso woye ma yensa ekan sika enti eni a yeti yeyi eye convener anasa penimpa wono ana locked up investment holders forum wodano eye Dr. Edu Anane entry na enu achi no ana members ne be so jebre eni DL kase body nkomo na omuchirem se ade a aban we ene Bank of Ghana eye no ehu pa efrese ye mo abrewa ye nsom no nanso aban we de so omode aba atrankam ato emrewa ne nkokorafo to a ye bu wo mo anie ye mu bi wo ho a ne ye yare ansa ne ye ba pension hypertension diabetes ehun kekan yare pi ne aye nim se ye ba pension a science savings na will fall on it to buy our drugs, pay our rents and meet certain commitments. In this case ekokemu no aha yem papa ye adwuma no mi ye hye sane e be ya sisia me ho ntremi na eno na misika kokem sisia no enti sisia me plans no nyina asai misika no manko wia o ye de mi ye adwuma din na minya no eno da mili ko ebi ekosie ewo ho no enti bibia meye na minsa aka misika no na meye nyamedwa me started ko to horom free 2008 na me started say me ba pension me nya bi dia akwa ye na ese me ye na me started ko to honom me nje bi da me ba pension ese me kwa je no up to date me sanka obira me ba na mam lolo fe ko pipe me ba me ba me tete Ghana se me fa ka emra na me de fa ka ba ya me sa de aka me be sa fa ka de akọ anyway no eye Ghana fo mrewa ene nkokorawafo a wo makwa homegiem wo mudo omsika akoto bank nenso aban atena so se tanwe wo so won spark kura na ageso na died wo motu enu na wo bu afusi achimota forest na wo mu kirem se nyame adoma wo kina eye fiada se nyankopon ne ba wodi nkan Yesu Kristo no so wa ntiense fo mo dia ene emrewa ne nkokora demonstration ebeba so life emu nsem na wote ye no ha adwen say empenimfo mabọ bredu akiri sei na omusika de akoto ba bi se omeja ho asomdwe na omo ho kire wonom a ageta empenimfo se sebe ahohene ntine ye gya mowere no beja ne mowere pa ma na fu kama na odekọ twetwe na achi enye atiti o eya penimfo momode na de koso ne yamianum no kuro mi a ohwe video ni pa se de emma mesiri wa bi ne ba bi o manyina du pa no se de mo mfia kwa animu a na wonom kakra wa da wa se wonom saka na kwageta yes se wo tenten wonyini ya wonsra kwatia what man say wo tenten wonyini ya wonsra kwatia every say enya automatic sesa wo maame wa na se wo papa wa e kire se wo so be tenten because minim alongonfo bienu a wo mawo aponanwe a
What was it? Okay. Enti sa o maame wa o papa wa na sa fe ne ya wo a enka se automatically me tintinti ukohia obi te say ya adabo ana shata bandra na wo sere da bi e bia na wa yedan wa anyire mpo anu shata bandra pempenso no enti asese wo tintin nyiri a won sra kwatia me ka wo ya menasi se Kwadwo saa de we ye wo mabunu bi e wa ban no mu o mo de ye politics ana enti e fa musika na yedan wo mo abrewa ne bi o wo mo akokora ne bi o na yesese wo pagya wo nana ekosie no woni mu no so se wa amobra ma wure mfi se wo man so yedan ete ho hwew yento aso yeto akase bo no so ne yebo e de awura eye kuam na opening pa ono no obon ho modern pa sankuntabuo afa kuadwuma ho de metre ana Greek economics the day e the prophet professor Robert Edu na wade nkatenten de atudwa se osentrefo yankama Ghana mpanifo nyina nti se o man Ghana yetimu no koko pa mfaso de abro man Ghana no nya bini na mom koko de Ghana fo di koko abro papa etiremu a koko da yetene de mfaso de pra de abo Ghana yanya sika bebre nanso koko nankasa pa se yemwa koko ba koko nyina ne naso na ono akoko ni nya mfaso de da bi Ghana ma no nya de yetesa na papa ikasa ne wotirem so nsem ti amane kasa nyina ne se o man Ghana koko na yetene krom ha se no yenya so mfaso bia o tirema mfaso yenya no eye kuma bi pe ene yenya na ne nyina ne sese yeti koko na yeni warehouse ahodo a koko no empenifo de niam agu akwam eme betimi di koko na agu honom e de atwa mansan dwa so bo se wet market no e betimi akwa nanim ohun international market ne be kwa nanim na bo no mo apagya se ba ye ekoto koko na ye betimi anya sika pudu e betimi de abo ye ho bra wo manimu no o se ho peprenti na international market fo na ba maden e de sika kuma bi e de aba se yanyi sika we ne yeti koko na animanimu na no yense sanfa mra wonom esense yene yankasa kuro na yetimu no yeni warehouse mpa ekobase koko ne yetimpo se de besia ibenya ba bi de asie se be se kwade yemfa mra wonom na wonom ntimi ntwan pa se be ye beboa na abo no pejam kwasoro a o matimi aton anya sikapudo de agombotom na Ghana de ye de ama ohia man yakoso ade ohia e wo manyin papa ikase na watsem so se ye kase yukopiemu wa mansenja so a koko bo na ehura kogina eye $10,000 a eye matic ton ba ku bia sika ba bewuram no na tese nya sika kuma o man Ghana se sika we nyina no enya de benya bi esense koko na nkasa sika ne yedi ka ton dada de ama wonom enti abrofo no twen se koko eye international market na kwa nanim yi wonem ba beto koko no e de agisika pudo de agomboto ma omo de wonem atede ne e wo mra o man Ghana so de yenya hwe a enya de bebo akra o kase na wotirem so wanimanime no empenifo ntnase na wonem nya nseseye na wo hukua befa so a koko ne nka be ye o man Ghana mu de koko ne nka yane yankasa yento na o man Ghana mu haye ya e man fa ye ho mfa nto abrofo so se beti koko na omo de sika kuma bi de abra yen na ye ne mato koko no na se sika no kopagam o man sendwa so a wonem anya ho mfa so na Ghana de ama ohia man ye ne yenye kuma bi o se nya de beboa onto de futuo pa de amampanifo se wo mo ntwen nya botre koko ne yate a me yempere ye ho enton fa nkwa man sendwa so na momu no yempe warehouse ahodo bi a ebetimi aboa na koko ne yatimi apa ne krabia ohonom se be yebeboa na samansan dwa so sika no pagya ne mu a yetumatuna koko no na yanya ho sika puduo pa na me na wakasa no ensem tie no kire mu e de kire eye DL kase ebo. I think that the high price of cocoa ordinarily should be good for us. Unfortunately, because we already sell the cocoa ahead of time. And so it's akin to a situation where somebody pays you for your produce, and then when you harvest, when the price is good on the market, you don't have that price that the market is offering because already you have given that cocoa to somebody else. And that is the situation of Ghana. It's just a shame that as a country, we are unable to mobilize resources domestically to be able to buy cocoa so that we can hold it. If we buy cocoa with local currency and then we have warehouses and we are able to hold it over here, then now that the price is around 10,000 as you are talking about, we can be releasing it onto the market. Then you can sell it and then you can make a margin that we are all expecting. Unfortunately, they have paid you for it, but you took their money ahead of time. They took a lot of risk in giving you that money. And so the gain that they get is the extra price that they get. And so that is the economics of it. Unfortunately, cocoa has served us very well, but we have not served cocoa well. Openia watene kaso wakaseye an Greek economist, Professor Robert Edu.
Yentoa Kasebo no eso. Yetoa so a na yekɔ Ghana. Wapani baako a wɔkyerɛ adeɛ, wɔkyerɛ mmara. Ɛwɔ Ghana Institute of Management and Public Administration. Yetwa ntiase Gempa. Ne din the Dr. Justice Ramsay. Wɔde ato dwa kyerɛ sɛ mampani Akufo-Addo ɛba LGBT nsɛnsɛm no ho a wɔyɛ kokwasa. Na wɔn pɛ so wɔbɛsan. Ne nyina no ɛne sɛ wɔhu ne sɛ as a presidency mampani atenaeɛ no wɔhyɛ da afa kwati kwan bi so ama private member bill bia no a yɛde bɛto mampani anim no na wɔhyɛ da no wɔtiatia so na wɔbu mmara no animtia na wɔtwi afa so no wɔkɔ ne baabi wɔbi anka hwee ɛnkyerɛ no na Dr. Justice Ramsay wɔde sansam atu dwa no ane nsɛmtwerɛfoɔ di nkɔmmɔ ana wɔkyerɛm sɛ Ghanafoɔ bɛka yi a wɔbrɛ a ɛyɛ anti-witchcraft allegation bill ɛyɛ Madina MP Francis Xavier Sosu wɔde kɔto mmarahyɛ badwafie ɛma mmarahyɛ badwafoɔ gye to mu ɛmpo ɛkwan a mampani Akufo-Addo fa soɔ ɛpaase comment ɛde fa ɛyɛ saa ɛnsɛnsɛm no ho no na wɔnim sɛ ebi isi biem nanso no Justice Ramsay ɛkyerɛm sɛ wɔatena se ahunu sɛ ɛkwan a mampani Akufo-Addo afa soɔ na anti-gay bill yi ɛno nso wɔmpɛ sɛ wɔbɛsan ne na wɔtutu nsɛm no de bɔ adum ne adan no a wɔkyerɛm sɛ mampani Akufo-Addo ahyɛ da ana wɔmpɛ sɛ ɛyɛ private member bill no wɔbɛfa ne serious na wɔkyerɛm sɛ ɛno nso nya deɛ ɛbɛtumi aboa ama Ghana nka bi ma menka bi ɛne mmarahyɛ badwadwumadi a wɔn mu die no ɛso aba ɛmfasoɔ wɔbrɛ a wɔpɛne no wɔkasa no ɛmu nsɛm nie. Well, it does. And I think the concern has been whether the president is acting in accordance with the dictates or the expectations of the constitution. I think that is where the issue has been. Now, I think when I pick it from where Dr. Dramani ended, it is clear that there's a deliberate attempt or effort from the presidency to really shut down this opportunity of private member bill. So if you look at his previous refusal to sign or to veto, you see, and the thing is quite interesting because the power to veto, the president has the power to veto a bill, and that power is actually guided by steps and timelines. What he can veto, the grounds on which he can, veto the bill, and also the time frame within which he could do that. In all the three instances that the president is having issue with it, he seems to have failed to follow any of these limitations. So the first two bills, he simply said he said he likes the bill, but the fact is that it was introduced by a private member, and so he doesn't think that he would sign it. That was his communique on that, which is problematic because the person who is empowered by the constitution to determine whether the bill imposes taxes or that, so it's a financial bill, is the speaker. Any other person, if you have a problem within the speaker's discretion, which you may challenge, I think you have to go to court like anyone else. It is not upon the president to sit in his office and sit in judgment over the speaker's discretion. Enti ebusuafoɔ ne a yɛte yɛyi ɛyɛ wɔpani a wɔkyerɛ mmara ɛwɔ Ghana Institute of Management and Public Administration yɛtwa ntiase Gempa ne din ɛde Dr. Justice Ramsay ana wɔkyerɛ sɛ mampani Akufo-Addo na mo a wotuo no deɛ Ghana kabima menka bi no wasi ne trase paa emu nsɛm ɛno no na ma yɛnkɔ ahoma so ne yɛnkɔdi nkɔmmɔ mmra yɛkɔ adwe so aba ne nyina no ɛne sɛ mmarahyɛ badwani a na wɔte abaanwa so ɛwɔ adwe so ɛyɛ lawyer John Dr. Ampuntua Kuma ebeto odwa sɛ papa yi watoa ya nom ɛwɔ nsiadoɔ no efunu bɛɛdan ana wɔn kwa menam ɛnɛ ɛyɛ ya wada abusuafo atena sia yedi ne na wɔtweda meɛnkɔ na yɛne yɛnua Michael wɔyɛ nsɛmtwerɛni a wɔwɔ Kumase na wabɛpiem ɛwɔ dwe so a wɔbɔ yɛ saa asɛm no mu ɛnkɔmmɔ ɔbɔfoɔ Michael apɔm te sɛn. Hello Michael. Yo na me no kasa adwe so bɔkɔɔ deɛ bibia ayɛ bɔkɔɔ nanso ɛnyɛ bɔkɔɔ sa sanse yɛdu nsini atutu atɔ anaasɛ yɛdupɔn atutu atɔ ama bɔfrɛ ɛna abɛsi na dɛm bɔyɛ nkɔmmɔ deɛ nti a du nsini atu atɔ ama dupɔn atu atɔ na bɔfrɛ ɛsi anamu deɛ nti a woka no saa bɔyɛ nkɔmmɔ menua medase mamenkyia one watiefoɔ awie yi na ɛyɛ nokorɛ sɛdeɛ ɔbɔɔ watiefoɔ amanneɛ sɛ ɛyɛ deputy finance minister ɔsaa yɛ MP for Ejiso lawyer John Ampontua Kuma afra ne ntoma ɛwɔ tintini mu anaasɛ wada ne bonkum so ɛyɛ afia a yɛwɔ mu
2024 yi ne bosome a etoso miensa eye Marchi na lawyer John Amponchie Kuma obade no eto nensa de efre no na ebasa na tese ejoso ato abiseno anase sede akamfo eta kan se ejoso ani atitu aka nensem no sanse lawyer John Amponchie Kuma ni jumadi na odi edima oman anase oman ne ejoso ni na no se ebra o feature sa no na arefusem sanse enti enonu emunu ana busia ehese ene edeya ye wadai esa busumi ye mu no enumu na ombeye ne na wotwida na se obepie mu edwoso onwe a ehonum na wotwida no ekoso na minia sedi enim se akamfo amamre ne omamane no se nipa anase bibini anase oyonko efito a akade a omota eyisun tuntum ene kokko enti obepie mu ase dia tuntum ene kokko na edi asia meka se edi afra e wa hase ene ba bia betu ani bia no ene wa hu kokko a ne wa hu tuntum eno na tese edi asie e wa hase na eni mpire ne empanifo pii abomode abepie ase nia ya hu Dr. Matthew Popu Prempe ewa hase adodo na afra no napo ye hu no ewa hase da so na empanifo binum te se former finance minister Yera Kennedy Ken so ewa hase Ken Opori atanso ewa hase na ebiem ye ejoso anase ejoso assembly no anase one na hwe omampani anase lawyer ni one mo na edi ehonu ma hwe ma no Yera eso fempon ono na esi woni abusia ena so no omo na so abomode abepie mu ase nia na enye asemketo na ekoso ewo hase na bambofo so ewo ha saa so na ohu mi se wona ewo se omo hwema ne omo toto yie etoto din so ewo hase nia obusa ya sede ya wote no eneda na yedi 1 week a lawyer John Amponchie Kuma yedi na wotwida na ebra mpanifo asese yedi lawyer ebeto empamu no 18th and 19th of May 18th and 19th of May na yedi lawyer ebeto empam that is ya pen krabia kra just oni atafo enso edi enkra ene abusua ina edi nkra no na eno so no ebekoso ewo ejeso ha ya na mpanifo kyerese anase abusua kyerese entuma omode eye na nase kosia de ombefra no entuma fita ombefra no ni kosia da no omato entuma ni din amansa abo afosan se lawyer waye bi ede ama ejuso constituency ene oman Ghana mun na tini ya obisa ya said de ejuso ene ne mpatamu esi ehuru ni na no lawyer ne 1 week no na ekosuminia Abafo Michael ma yena se na yebesre koso abutu ho na anwumre ensema hodo ampanefo de tu dwa nyina no na watwembi agua homa so ama yen yebesa aba na afi wabone nyina so tofa e de aboa yen wae yen so yeda ase papa abusua Michael ensamtroni a wodire dwuma Emma Ezra FM ewo Kumase ana de asieri nti wofiri Kumase abeduru adweso wonwe Yewra Jonkuma ene wodi na wotweda emu nsem kakra wode asom ye no na anwumra ya besa akọ na de asi akire bia nso no ye de asom yetiefo ye gina we so ada ye ho na mfe ya pakaya tena se ye nkwa goprama so na de asi ho nso ye mfa nso mo News. Right, abusia yensa mo bibiala ha emo bibiala kwa bamfam radial
106.9 FM Kasafidie so ene yawada area from to breakfast ebo so mre do sa gudie mun sama wo so no ebusuan ye de ba beda na hu ne ekọ ene ne ba wa gudie mun sampi na egu yam pron so a ye de ba Ghana de wa ena microphone cross so the latest any exclusives no ya boabo ne nyina no ye de ba me amede nsam na bro no edi ameje so no yesu ano de hye apakan gh the blazer king in 10 times so mean si from na mention nsam na say emfama de mention se emfam fifie na mewie na mewie won microphone cross so dia nansia na All African Games 2023 eba na wie ewo Ghana na eba betodwa se upon medals awodo ayagi nyina chi no yentumi enya qualification bia amfa nko 2024 Paris Olympic Game na ebekoso no eno na report ayeba na echema ende no World Aquatics no ende no omama Ghana world card entry say yebetumi edi 2 swimmers akwa kopiemu ewo Paris Olympic Games na say entie bia Beku Jackson eni nipa ba kwa beko na omakwa ko swimi edi ama Ghana ahwe se hon so betumi age medal bi edi ama ya yede wonsam edi etu anim nanzea ne ya appointi Otuaro as a new head coach edi ma Blasters no obai wanya kwanya abo 2 friendly games against Nigeria Olusie and against Oma ye friend Uganda so no obo 2-2 draw eno na Otuado edi nsem ya tudwa se obesre Ghana fo nyina se obi anya abotre emfama Blasters no we say result na expect no amba de enemo no before kroba be fa Blasters no na Blasters ne money no enkwa enim enso eni intinde no de nyama tutuye say Blasters no ebetumi afa ne ntoma pa Francis Samre de ye nya abotre na Blasters no or rebuild team no se na be ya ebe fa ne ntoma pa fra ye de won some eritu anim o si e won si yentumi anwini against Nigeria eni o ma ye friend Uganda de na mo positive bi wa ye betumi apeke from 2 games na ye boy na ehun sam no na ordinance sam esi no and o see 2 games na Ghana e boy no ye consider 4 goals ye consider 2 against Nigeria consider 2 against Uganda into defensively no e say Ghana yet to me improve going forward ye don some area to anim na Jordan are you a striker e ma Blasters no o see the new technical team aba and a boys no new players and ababe room Francis Abu and nkika nyina no Ibrahim Osman mu nyina ababe remo no Jordan are you personally no or sharing so betimi a guide the young players no senabaya going forward no on be build a solid Blasters for my Ghana yero won some area to anim na abranti a ye friend Babaraman Ghana defender and they okopiem e my ye friend Greece osina kan edema Paul Thessaloniki report IF England eba na echuma bobo kwa friend Brentford awomusi omakan English Premier League no and they almost £5 million eri akwakopiemo Greece omo pabrantia your friend Babaraman says summer omra no mesia kai amfamon na Babaraman this season no ne money suye pa wabot 34 games wa share 5 goals I 3 assists as a defender ne money runti anyen say Brentford epeno so omra no mesia kai amfamon yere won some edit to anim na uremo Ghana national under 17 akacha meno kase GFA o secure 4 nation and under 16 tournament be ebekoso Russia and the UEFA under 16 tournament Black Satellite ekwako participate na tournament na Russia say April 23rd na wie April 29th countries ebebono Russia ebebobi Serbia ebebobi and afenso Kazakhstan ebebobi and the Black Satellite economic compete was here had to folk omo annual general meeting no nanke se basu nyame adoma nde was civil service auditorium ministries akra na so mpene for etu area akwakwache 4th of April 2024 ya eno so yawada wonsem no na house of folk nanse ya no mugu omo board no meno kase oma form new board and they say a new board na tm Togbe Afede ebe executive board chairman Delali Anku Adiama eka members no Professor Ajiman Bedu Akosa Akwesi Ajiman Engineer Dr. Kenneth Ashibe Mrs. Ivy Heward Mills Samuel Inkum Dr. Nyawo Tamakro and a Vincent Odo Taisoa into Dr. Nyawo Tamakro and a Vincent Odo Taisoa back and they omoka new board no yere won some editor nim uremo ewon crofon cross Lionel Messi
ɛna Argentina captain Yoko Bisanse daben obe retire ɛna ɔsi ɔno onyan retire or feel good nti still na since of feel good ye obekɔ so asi akan ɛde ama Argentina ɛne ne team a ende ɔbɔ yɛde wɔn sam ɛde ɛma na Romeo Lavia ɛyɛ midfielder Nansiana team a yɛfrɛ Chelsea ɛkɔsa ne fi Southampton Arante Epraha na dwene amete ene settle season no ebekwawie no Romeo Lavia entumi nsi akan amfama boboko a yɛfrɛ Chelsea a ayayewo samabusuya yegina so na gudie won sama yɛboaboa no de bro no yɛdi asie busuya me amede nsam na bro di ameje so no ɛya Yesu ano de hye Apakan GH the Blazer King Sam Radio Okogyeabour ene Nhyiraba prapre ne yɛde kasebo no asidi amam ye jina we so na ye bukase bo no ekom yamfa seda ema Kofi Taylor wono na de ko Facebook no eso akenkan fo nso ye mienu edia meje so eye Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy bi yada mu nyina ase ama mu nyina mo anitie ye so amanana adwo ase okay ene ne mpamfo abetena se won beso mu akopem se no miensa bebo na fe Silver Lady nso abeto aso na nwumre no si akase bo nso ye de abro yada mase akrabo DL